Deal TV. Learn and earn. I have been requested to talk about marketing. Nasabiddwa okwogera ku katale oba okutunda. How to market our businesses. Ntunda ntya business yange. But before I get there, naye nga sinatuukayo. I am Tony Mugume. Ye mwami Tony Mugume. I pray from this church. Kuŋŋaanira mu kanisa eno. And currently I work with Protea Hotels. Era mu kiseera kino akola ne Protea Hotels. As a group sales manager. Era kitunzi. And of course you can't do sales and separate it from marketing. Tosobola kubanga onoonya akatale n'obeera nga ate weeyawudde ku bakitunzi. So I am actually a mutembeyi. Erinnya ettuufu wandi muyise mutembeeyi. But an improved mutembeyi. Naye omutembeeyi omulongooseemu. So I have been in our hospitality industry for so many years. Mbadde mu industry yo hospitality oba okubudaabuda oba okwaniriza. I think so. That is the right word. Okwaniriza. I've been in that industry for so long, around 16 years. Okumala ng'emyaka 16 ng'ali mu bifo ebyo ebyokwaniriza. So besides being an employee for someone, nga tujjeeko ekyokubeera omukozi w'omuntu, I am also a businessman. Ate era ndi musajja munna bizinensi. I started very slowly. Natandika mpola nnyo. I started these many years ago, but I started with just fruits, like selling fruits and fresh food. Natandika n'akantu katini nnyo emyaka mingi emabega nga ntunda bibala. We have had many people who are currently very big people. Tuwulidde abantu bangi nga kati ssaawa zino b'amaanyi banene. But they don't tell us how they jumped from the small beginning to the current big beginning. Naye tebatubuulira baabuuka batya okuva wali awatini we batera okwogera ne babefuuka ate bano abanene. Businesses start slowly and most of them fail due to certain reasons. Business ezisinga zitandika mpola mpola naye emirundi egisinga ziremerera oba ne zigwa olw'ensonga ez'enjawulo. And I can assure you I have lost a number of them. Era njagala okukakasa nti nfiiriddwa zi bizinesi z'otamanyi muwendo. I have lost many businesses. Mpitirivu. I started business before I went to take a business course. Natandika okukola bizinensi nga sinnaba nagenda kusoma bya bizinensi. But because I lost a number of them, naye olw'okuba nazitandikanga nga bwe zigwa I had to go and take a business course. ne ngamba owaaye ka ŋŋende olwo byawo bansomese mu bya bizinensi. I get to understand more. Olwo nsobola okutegeera ekisukkawokko. What is it that I'm not doing right? Ntegeere kiki kye sikola butuufu ekizisuula. Because as human beings, we always want to copy and paste. Nga ffe abaana b'abantu tuyina omuze gw'okukoppa, bw'okikoppa ewa gundi bw'okikola eneewo. Because James is progressing in selling tomato. Kubanga bw'olaba Yakobo nga atunda bulungi nnyo ennyaanya. You know that now I should take that business because it seems to be having money. N'olyoka ogamba kirabika ekiswa kibuukira mu kutunda nnyaanya n'otandika okugenda eyo. But you don't know the genesis of James. Naye nga tomanyi James yatandika atya. Because he has progressed in tomato, olw'okuba ye akulaakulanidde mu kutunda ennyaanya, does not mean you're also going to progress in the same. tekitegeeza nti naawe bw'onoozitunda zinaakola. So we should not copy and paste. Tetuyina kubeera nga tukoppa eri nga bwe tuteeka eno ewaffe. Get more information about what you want to do. Noonyereza nnyo
ku ekyo ky'oyagala okukola. Those who taught us yesterday, Abatusomesezza jjo in the morning, Mama Kyle mentioned about knowing your business more. Maama Kayiro yayogedde ku okumanya bizinensi y'okusukkawo. Give it a name. Giwe erinnya. One thing I always encourage all businessmen and those who want to start Ekimu kye nsinga okuzzaamu amaanyi abalina bizinensi n'abo abaagala ozitandika is to sell that product to yourself before you sell it to anyone. okubeera ng'osobola okukyeguza ggwe ekyo nga tonnakiguza muntu mulala yenna. If what you are selling, bw'oba ggwe ky'otunda you can't buy it, gwe tosobola kyegulako, then don't expect others to buy it from you. tosuubira balala kukikugulako. Sell to yourself. You are the first customer. Kubanga ye gwe kasitoma wo asooka. Regardless of what you are doing. Nga tuggyeko byonna by'okola. Even if you are in a carpentry business. Ne bw'obeera oli mubazzi. Look at what you have produced. Bitunuulire by'obazze. If you bought it from someone else, singa wakiguze wa muntu mulala, would you be happy? Wandibadde musanyufu. You are the first customer in your business. Gwe kasitoma wo asooka mu bizinensi yo. Once you master that, ekyo kasitoma lo kikwata. You will pay attention to the products you want to sell. Ojja kubeera nga ky'otunda okiwa okitiibwa, owulira ng'okiraba nga kya mugaso. There is no businessman out there Tewaliiwo musajja wa bizinensi oba mukazi wa bizinensi wabweru eyo who will tell you that I started from 90 degrees and above. Ajja kugamba nti nze natandikira eyo mu 9. They all started from zero. Bonna baatandikira ku zero. Unless someone inherited the business. Okuggyako ng'oli yagisikira busikizi. If you did not inherit the business, bw'aba nga teyazisikira busikizi, you have to start from zero. Oteekwa kutandikira ku zero. How do we market these products that we are dealing in? Tutunda tutya ebintu bino bye tulina. After you selling to yourself, bw'omala okukyeguza ggwe, you give it a name. olwo okiwa erinnya. There is nothing you can market that has no name. Tosobola kutunda kintu kitalina linnya. The product needs to get a name. Ekyo ky'otunda kiteekwa okufuna erinnya. The business itself should have a name. Bizinensi yennyini eteekwa okubeera n'erinnya. I'll give you an example. Ngenda kuwa ekyokulabirako. We all use cooking oil which has mukwano on it. Ffenna tukozesa butto aliko ekigambo mukwano. Yeah, he has many products. He has soap, he has cooking oil and many other things. Ayina ebintu bingi, butto, sabbuuni, bikopo. Mukwano means friend. Mukwano kitegeeza mukwano, friend. But that name has grown beyond the owner, the one who owns the business. Naye eryo erinnya lyakula ne lisukkuluma nannyini lyo. So there is a name that you give your product or your business. Waliwo erinnya ly'owa ekintu kyo ky'okola. And you spice it up the right way. N'obeera nga bwe wabadde oteekamu akatungulu ako walitaddemu ekirungo ekirungi. And that will help you to stop spending more money in marketing for future. Olw'erinnya eryo eddungi lijja kukuyamba obutamala nnyo ssente zo ng'oziteeka mu kutunda marketing. Just by mentioning the name of the product or the business. Ng'okwogera obwogezi ku linnya lya bizinensi oba erinnya ly'ekyo ekitundibwa. People already know that you exist somewhere and your products are good. Abantu bajja kuba bamanyi nti gy'oli ate n'ebintu byo birungi. Even these hotels we work for. Na zino zi hoteli ze tukolera. Once you have branded yourself to offer the best service. Bw'omala okweteekako ekipande nti nze mpaayo ebisinga obulungi. Everyone would only want to associate with you. Buli muntu abeera ayagala kukolagana naawe. So,
For your business to stand, bizinensi y'okuyimirira you need to associate with right people. oteeka okukolagana oba okukwatagana n'abantu abatuufu. You want to build your brand. Oyagala okuzimba erinnya ly'ekintu kyo, But you as a one person, you can't build that. gwe ng'omuntu omu tosobola kulizimba. You will start by giving that name, yes. Bw'omala okugiwa erinnya, The people that you are selling that business to abantu b'oguza eyo bizinensi oba ekyo will participate or contribute in building your brand. bagenda kuyambako mu kuzimba ekintu ekyo oba bizinensi eyo. We have a slogan that says, if you lose one customer, that customer goes with 10 more. Tulina enjogera egamba nti bw'ofiirwa kasitoma omu, oyo kasitoma ajja genda ne bakasitoma abalala 10. Now, if you please that customer, Naye ate era bw'osanyusa kasitoma oyo omu, he will come with more than 10. ajja kuleetera abasukka mu 10. The 10 will bring the 10. 10 linaaleeta abalala 10. You are marketing. Olwo otandise okutunda, You are building your brand. ozimba erinnya lya bizinensi yo. For those who were here yesterday, Ababaddewo jjo, there was an advice that give your business a good name and a good location. babadde basomeseza ne bagamba nti ebizinensi yo giwa erinnya eddungi n'ekifo ekirungi. I want us to speak to somebody who just wants to start very small. Nze njagala kwogera n'omuntu oyo ayagala okutandika n'akatini. Yes, I want to start with maybe tomatoes and distributing them in my locality or my neighbors. Nti njagala kutandika kutunda nnyaanya eri banneiba bange. How do I do it different? Naye nze nsobola kuzitunda ntya nga za njawulo, ng'entunda yange ya njawulo ku banneiba bwe bazitunda. Those are the simple steps we need to take. Ezo gy'emitendera emitonotono emyangu gye tulina okutandika nagyo. In Seguku down here, there are many people who are selling tomato. Awo wammanga Seguku abatunda ennyaanya bangi. If I also want to venture into the same business Bwe mba nange mpulira njagala kutunda nnyaanya, and I choose to deliver it door to door, nze ne ŋŋamba ŋŋenda kuzitwalanga nnyumba ku nnyumba, well packed. nga nzipaakinze bulungi. I even buy them from a window and wash them. Nzigula mu owino ne nzooza nako ne nzisiigako ne I kabuto, deliver them on time. ng'ate nzimuwa mu budde. Will I be the same with somebody who is seated at Mukaga waiting for me to go there? N'abeera nfaanagana n'oli ali ku mukaaga nga nninze alinze bakasitoma bakkirire bamusange waali? Trust me, you will be two different people. Mujja kuba bantu ba njawulo, You are building your brand. kubanga oli mu kuzimba ekintu kyo, I stay bizinensi yo. home, but I have all the fresh food I need every morning. Mbeera waka naye nga nina buli kye neetaaga ekiri fresh. I will not Kumakya. hesitate to share your number with my neighbor. Kati olw'okuba ebintu by'ondeetera birungi ate bibeera fureshi ate tebirina buzibu, nja kuba n'ennamba yo ngiwaako ne neighbor wange. I will not be at church here in the women's meeting. Bwe nnaabeera wano ku kanisa mu lukuŋŋaana lw'abakyala, I will not fail to talk about, by the way, there is this person who delivers to me and other people, and his things come on time and they are very clean. sijja kulemererwa kukwogerako mu bano mikwano gyange nti nina bannange ow'oluganda aleeta mu budde nga buli kimu akimaliriza ate nga kirungi kiramu. That is the marketing that you have not paid for. Eyo olwo oba otandise okufuna akutundira naye nga kitunzi oyo tomusasudde. By the way, it is very expensive to market. Okutunda kwa bbeeyi nnyo. Those big companies invest a lot in marketing their products. Ezo zikampuni ennene ziteekamu ssente nnyingi nnyo 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 nga zitunda. But now for us who are starting small,
naye kati eriffe abali mu kutandika empolampola we may not have that budget tuyinza okuba nga tetulina ssente ezo ez'okuteeka mu kutunda just to market the product. okubeera nga tubuulira abantu abalala ku ngeri y'ebintu byaffe bye But how tukola you do your business naye engeri gy'okolamu bizinensi is yo going to market it for you. yeegenda okukikutundira. So we have already talked about give your business a name. Tumaze okwogera nti bizinensi yo giwa erinnya, Give it an attractive name. giwa erinnya nga lisikiriza. I run a company called Worth of Praise Pharmaceuticals Limited. Ayina kampani eyo bagiyita Worth of Praise Pharmaceutical. That company, under that company, there are medical centers, there are pharmacies, there are drug shops. Wansi w'eyo kampuni mulimu amalwaliro, ebifo ebitundibwamu amadagala, ezifamase ne bu drug shops. But personally, I got that name many years ago. That was God who gave me that name, and I'm glad that it is making money now. Mukama ye yamuwa erinnya eryo myaka mingi nnyo emabega, naye yeebaza Katonda nti ate erinnya Mukama lye yamuwa litandise n'okukola ku ssente. So the name you give your business should be easy to mention Erinnya ly'owadde bizinensi yo liteekwa okuba nga lyangu okwogera and attractive. ate nga lisikiriza. And you should have a reason to why you're giving that business that particular name. Ate olina okubeera n'ensonga lwaki ogiwadde erinnya eryo. You see, at times when you're walking around, you'll see Mama Nantumbwe's restaurant. Wabeera olumu nga tukusayo gy'otambulira osanga akapande nti Maama Nantumbwe akaliiro k'emmereke. And that is marketing. Abeera ali mu kutunda. I have seen those ones in small centers. Mu busente obwo obutonotono obubeera mu byalo byaffe. And that name, even the name for that business will become the name for the owner of the business. Ojja kumaliriza ng'erinnya lya bizinensi lifuuse erinnya lya nannyini yaayo. And in that whole area, you may come and ask, maybe you're asking for Evelyn, and our business is Mama Nantumbwe, and you will fail to get Evelyn. Oyinza okujja ng'onoonya Evelyn naye nga bizinensi yo bagiyita Maama Nantumbwe n'akulema okulaba. Because that Mama Nantumbwe cooks very good food, Kubanga Maama Nantumbwe eyo bizinensi name bafumba emmere ennungi. serves on time, Bagikuweera mu budde customer care is good, nga bakasitoma babafaako. and people know that person by the name of the business. Kati omuntu n'abeera nga bamumanyi lwa linnya lya bizinensi. So you who want to know what marketing is done, that is marketing. Bwe bw'oba oyagala okumanya ngeri ki gye bakolamu marketing oba okutunda, awo already oba otandise okutunda. You are already marketing your products. Bw'oba otandise okutunda. Don't wait. Don't look at those companies. There are some of us who have worked with big companies, Abamu kufe abakoledde ebitongole ebinene ennyo and you've had a chance to see how they market their product. nga wafuna ku mukisa n'olaba engeri gye batundamu And you also ebintu want to byabwe. do the same. Nga naawe oyagala okolenga bo. You are starting. You're just beginning. Gwe waakatandika. Don't jump steps. Tobuuka madaala. Go slowly. Tambula mpola mpola. You don't want to stop from crawling and you start walking immediately. Tosobola kubeera nga waakatandika okwavula naye kaakati oyagala kudduka. We have many platforms currently for marketing. Tulina ebitimbe binene nnyo bingi nnyo ebyokutundirako. But before you get to those platforms, Naye nga tonnaba kutuuka ku bitimbe ebyo. we have talked about you having a name, Gambye nti olina okuba n'erinnya, you building the brand. kwezimba ekintu The ekyo. other thing, know the people you want to sell to. Ekirala manya abantu b'oyagala okuguza ekyo ky'otunda. I am starting a boutique in this village. Oyinza ogamba njagala kutandika kaduuka kangoye oba ka botiiki mu kitundu kino.
But when you look at the population of that village, naye bw'otunuulira abantu abawangaalira mu kitundu kyammwe ekyo, the majority are 40 and above. abasingamu obukulu bali mu myaka 4 n'okudda waggulu. Who is going to buy those clothes? Awo bubeera ng'ogamba ani agenda okugula engoye ezo. You look at the population in where you want to put that boutique. N'otunuulira ekifo w'ogenda okuteeka botiiki eyo. The highest percentage they are men. Abasingamu obungi baami. Who is going to buy those clothes? Ani agenda okugula ebiteeteeyi ebyo? It is very important for you to understand your market, your target group. Kikulu nnyo okumanya bantu ki nze benduubirira okuguza. I am putting up a workshop, a carpentry workshop Njagala kutandikawo bajjiro in an area. mu kifo ekimu. But when you look around, there is no development taking place. Naye ng'ate bw'otunulatunula tewaliwo nkulaakulana egenda You're going to make maaso. those chairs. Who will buy them? Ogamba bwe nkola obutebe ani agenda okugula? Market comes with a target group. Okutunda kujja n'abantu, ekibinja ky'abantu b'obeera oluubirira. You don't just put a business because you have found a good house or something. Toteekawo bizinensi kubanga olabye ennyumba ennungi omuzigo gwe baazimbye obulungi. Look at your market group. Bwe tunuulira abantu b'oyagala okuguza bali mu kika ki, bafaanana batya, bali mu myaka emeka, basinga kwagala ki, balina ssente mmeka. Secondly, pay Ekiddako. attention to the quality you want to sell. Ate era fuba okulaba ng'ofaayo eri omutindo gw'oyagala okutunda. That quality will sell you. Omutindo gwo gujja kutunda. We have already given an example of tomato. Twayogedde dda ku nnyaanya. Everyone is selling tomato. Abantu bonna batunda ennyaanya. But how are you going to do it different? Kati gwe ogenda zitunda otya nga yo ya njawulo? That quality Ogwo omutindo will open the market for you. gugenda kuggulirawo akatale. The other thing is make research. Ekirala noonyerezaako. Make research about the quality of the product you want to sell Kola okunoonyereza ku kintu ekyo ky'oyagala otunda from that locality where you want to place the business, mu kifo ekyo w'oyagala oteeka bizinensi, and understand before you invest. olyoke okitegeere bulungi nga tonnayiwamu ssente zo. Even if you put 500,000, that is an investment. Ne bw'oba otaddemu 5,000 bannange ezo nazo ssente. So make research. Sooka onoonyereze. Some of us are on Facebook. Abamu ku ffe tuli ku mutimbagano gwa Facebook. You'll be on Facebook from morning to evening. Ogibeerako okuva we bukya paka we buzigwa. TikTok. Ne TikTok. We want to laugh left, right, and center. Twagala tubeere nga tuseka. Facebook is one platform that you can market your things. Ate nga ku Facebook gwe mutimbagano nawo w'osobola okutundira ebintu byo. Anything you are selling can be marketed on Facebook. Buli kimu kyonna ky'otunda osobola okitundira ku Facebook. It even gives you an option of you choosing where you want to market. Ate yo Facebook ekuwa n'omukisa ogw'okulondako baani b'oyagala okuguza. If you are in Seguku, you can only target Seguku people to see your products. Bw'oba oli mu Seguku osobola okusalawo nti ab'omu Seguku bokka be baba balaba ebyange bye ntadde ku Facebook. You, instead of looking at those who are dancing, those who are naked, and those who, whatever that is there, because there's a lot of things on Facebook. Mu kifo ky'okukozesa ddatawo olaba bali obwereere, olaba bazina, abakola biki. Get on and market your products. Wetandika otunde ekintu ekyo. Now, when you get to those media platforms, Bw'omala n'otuuka ku egyo emitimbagano, you may have to inject in some small cash. waliwo weetaaga okuteekamuko kasente. There are things that attract people to see what you posted.
waliwo ebintu ebimu ebireetera abantu okuyaayaana okulaba biki bye wataddeyo leero. You create some small content now, like you come up with some flyers or photos of what you sell. That helps people. It captures people's attention when they are going through their Facebook. Osobola okuteekamu akasente akatini n'ogenda ne bakolerayo oba nga kafulaya nga kaliko ennyaanya nga zinyirira bulungi nnyo nga zirina coloration ng'oli bw'aba ayisa muli bukkala obwo bumusanyusa n'agamba ate nga kano kalabise bulungi. Many people love their comfort. Abantu bangi baagala ebintu okubikola mu mirembe gyabwe. You have put that flyer and you said, I am found in Saguku and I can deliver to your doorstep. Bwe n'oteekayo kafulaya nga omaze okwogera ku bulungi bw'ebibala by'otunda n'ogamba nsangibwa Seguku ate nsobola okukikutuusiza ku mulyango gwo. And the phone numbers are on. N'ennamba y'amasimu n'ogiteekako. You have already created the market. Olwo oba omaze okuteekayo akatale ofuuse kitunzi nno yennyini. But you have to inject in some small cash. Kakati olwo oba olina oteekamu kasente akatono. Now we are advancing slowly. We want now to advance. Yes, I'm starting slowly, but how do I keep advancing and getting my products known? Kati nga tumaze okutandika mu mpolampola mu butonotono ntwala ntya ekintu kyange kyentunda kino okubeera nga kyeyongera okumanyibwa. If your business is registered, bw'oba omaze okuwandiisa bizinensi yo, we can open a Google business account. Osobola n'okugulawo akawunti ya bizinensi yo ku mutimbagano gwa Google. Most times when you're browsing on your phone, there are adverts that pop even when you haven't searched for them. Bw'oweetegereza bw'oba oli ku ssimu yeeyo ng'olina by'okolako, waliwo obulango obujja ne bukweyoleka nga tonnaba nakkakoonako tewakasabye nakasaba naye ko ne kajja. That is also possible. Your business can also pop like that. Naawe bizinensi ye esobola okubeera nga egira bweti mu maaso g'omuntu nga tagisabye nagisaba. You just need to inject in small cash in Google Ads. Era osobola okubeera ng'oteekamu akasente katini mu Google Apps. Then we call it optimization. That optimization helps your business. You are throwing it to people who don't even want to know, but you are throwing it into everyone's face. Waliwo agambye bakayita optimization nti no otandika okubeera nga abantu obakuba bizinensi n'ababadde tebajagala nga tebalina kyakukola. But because of how attractive those flyers come, naye olw'okuba bu flyers buno oba obupande buno bujja nga bulabika bulungi bulina ebisikiriza okulaba, someone will tap it. Omuntu ajja kumaliriza akakoonyeeko. And they will get the information you want them to get. Bwe bamala okkakoonako bafune obubaka bwonna bwe wandyagadde bafune. So create good content for your business. Tandika okweteerawo obuntu ebirungi ebya bizinensi yo. And be able to deliver what you have put in that content. Ate fuba okulaba ng'owaayo ekyo kye wagambye nti okirina. Because that alone it can take you high or it can take you down. Kati ekyo kikulu nnyo kubanga bw'oba tokitaddeeko mutima kisobola okutta bizinensi yo oba ate era okugisitula nga wabagambye nti ebyenfulumya bitunula bwe biti ate bagenda okubifuna nga ate si bibyo. We have businesses where you can have a register. You register all your customers as they come in, or you build a database. Waliwo engeri y'okubeera ng'owandiisa bakasitoma abo oba nga mulina register nga bwe bayingirawo ng'osobola n'okukola kye bayita database. So when you have like new arrivals, you have good products, you can reach out to those customers. Kati bw'oba olina enkola eyo ey'okuwandiika amannya g'abantu abo bakasitoma abo bwe wabaawo ekipya kye waakaleeta osobola okubaweereza ku masimu gaabwe. Another thing, that database helps you to find out how your product is faring in the public.
ate bw'obeera omaze okufuna olukalala lw'abantu abo abakugulako kikuyambako n'okumanya kino kyentunda kitambula kitya mu bali abakikozesa. That is what we call feedback. You source for feedback from your buyers. Otandika okufuna kye bayita feedback, empuliziganya okuva mu bali abakugulako. So when they tell you how the product is, you know how to improve and to make it much better. Bwe bakubuulira ekyotunda engeri gye kirimu otandika otegeera kati ndowooza nongooseemu wano. So depending on the business you're doing, okusinziira ku bizinesi gy'okola, as it grows, nga bw'ekula, that database can help you to market via webinars, creating webinars. Those are, you create links where you can talk more about the products with those contacts that you have created. Bw'omala okubeera ng'omaze okufuna abantu abo oba contacts ezo, oba osobola okubeera ng'okufuna zi links z'osobola okwogerezeganya nabo abo bakasitoma. Or you have teachings about your product that some of us may be dealing in food, so you could create lessons or healthy talks about what you are selling, and then you release to that database for your people to listen, and they get to understand what you're selling, what benefits they have apart from just eating. So for those who are dealing in food, that can also help you. Kati ate osobola okuyiiya okufuna emisomo ng'oba gye bagyabulamu oba gyaki, naye nga obw'omala obifuna byonna n'oweereza ku bantu abo contacts ezo, ne babeera nga bategeera nti tebakugulaako buguzi nnyaanya, naye waliwo n'omugaso oguva mu nnyaanya ezo ze baba bakuguzeeko. And for those big businesses that are getting established, you can also do email marketing. Eriyo zi bizinesi ezamala edda okunywera nga zimaze okusimba amakanda, osobola n'okukola email marketing. That is when you have created the database and you have people's email addresses and phone numbers. Ng'olwo wawandiisa dda olina olukalala lw'abantu bo abakugulako, ng'osobola olina ne email addresses zaabwe, ng'osobola okukolesa ekyo n'obaweereza. This may not apply to somebody who is selling tomato. Kati ekyo kisobola obutakola eri oyo atunda ennyaanya. And these are the small things, chapati and so much. Otwo tutonotono, chapati, ebinyeebwa ebisiike. For those ones, we want to make what we are selling, we want it to go and speak when we are not there. Naye tukozesa bino nga tugamba nti kye tutunda twagala kyo kigende kitwogerere eyo wabweru. If there are 10 people making chapati in Seguku, bw'aba nga abantu bali 10 abakola chapati mu Seguku, how good is my stall looking? Nze akabanda kange aka chapati kalabika katya? Now that will benefit for you. Ekyo nakyo kijja kukolera kanyirira. When people come, abantu bwe bajja, how do you speak to them? Oyogera nabo otya? That is marketing. Eyo nayo ntunda. That is marketing. Eyo nayo ngeri ya kutunda. The way you receive me when I come, engeri gy'onnyanirizamu nga nzize, the way you deal with me, engeri gye tuwogerezeganya, that is marketing. Eyo nayo ntunda. Marketing is a very wide topic. Okutunda kugazi. But it depends on the level of business you want to market. Naye kusinziira ku business gy'oyagala okutunda eri ku mutendera ki. We have those who can do adverts on TV. Tulina abo abaagala okola obulango ku ziterefayina. That only comes when the business has grown. Naye ekyo kibeerawo nga bizinesi emaze okukula. Those who can announce on radios. Abasobola okutunda ku zi radio. When the business has grown. Osobola kikola nga business ekuze. But we want to accommodate even the one who wants to start small. Naye twagala okuteekako n'ono eyakatandika nga mutonotono. So the few things we have talked about kati ebitonotono bye twogeddeko will help us when we are beginning small. Bigenda kutuyamba nga tutandika mu butono bwaffe. People around you, abantu abakwetoolodde, the location you are in, ekifo kyennyini ky'olimu, the quality of the product you have, omutindo gw'ekyo ekintu ky'otunda,
the delivery processes you have, engeri gy'okibatwalira the n'okibatuusaako, customer care you attach to your product, engeri gy'oyanirizaamu abo abakugulako. that will help you to get to the level of advertising on television and other media. Ekyo kye kijja okuyamba okutwala ku ddaala ly'okulangira ku mikutu emineneko. But if you want to start with those big ones, Naye bw'ona oyagala okutandikira ku mikutu giri eminene nga gy'olangira, you will be overstrained. ojja kubeera ng'oneenuulwa nnyo. But what I can assure you, you can still get there. Naye njagala okukakasa nti eyo naye osobola okutuukayo. We have referral networks in our small businesses. Tulina emigattabantu egy'okulagirira omulala. Me, I am in Seguku, but someone is in Kitende. Nze nsobola okubeera esseguku naye nga waliwo ali I ekitende. can still recommend my supplier to supply someone in Kitende. Nze nsobola okwogera n'anguza ne mugamba aguzeeko ne mukwano gwange ow'ekitende. That is the referral marketing we are talking about. Eyo gye bayita referral marketing, nga nze mbuulidde omulala n'aguza ow'egindi. But I cannot recommend unless all the things we have talked about, you have put them in place. Naye abamu ku ffe tutya nnyo okurecommendinga oba okusemba omuntu nga bino tetuli sure oba biri bulungi. Yeah, because I wouldn't want to recommend someone who has a wrong product or a bad product. Kubanga mba saagala kusemba muntu alina ekintu nga si kirungi nga tekyesigika. So we can benefit in our circles by referral marketing. Tusobola okuganyulwa mu bannaffe mikwano gyaffe nga tukozesa enkola y'okusemba, nze n'ensemba gundi. But by having the right product and a good quality. Naye ekyo tukijja tukolera nga bye tutunda bya mutindo mulungi. Some of us can have small flyers and we put them in event places. Tusobola okubeera ne bu flyers oba obuntu bwe tutambuza mu bifo ebinene. I have a decorating company. I have small flyers. This is what we do. This is what we offer. Ng'okozeeyo obwo obufulaya nga kantu katiniwe kati kapande nga kaliko ebikwatako kye mukola n'obeera ng'okagaba. Even at church here on a Sunday, you can even come with the flyers and business cards. Osobola okujja nabo awo ku kyaki n'obuwa banno ne bu business card. This is when we are still beginning slowly. Naye ekyo kitukolera nga tukyatandika Because nga tuli batono. printing that flyer will not take you 20,000. Kubanga okukola ka flyer ako kuyinza obutakumalaako $2,000. But that flyer will inform 10 people. Naye ate ako ka flyer kasobola okukugambira abantu abalala nga 10 that you exist. nti gy'oli. It is very bad for you to place your business in a place Kibi nnyo okuteeka bizinesi yo mu kifo and you don't even have a small signpost on top of the door. nga tolina wadde akapande akatini ennyo ku mulyango gwo. You assume that those who are passing will just see you. Kakati gwe nga muli mutima gwo ogamba nti abayitawo bajja kumanya bumanya nti wano ntundirawo kabalagala. Have a poster. Funayo kaakapande. Put it either at the door or above the door, or even a big signpost to show that I am here. Funayo akapande oba ku mulyango oba akapande akanene ddala, ekipande ekiraga nti wooli. And people will find you. Olwo n'abantu banaakusanga. The other methods I have here Engeri endala ze nnina wano would only come in when our businesses have actually grown. zijja kuyingirawo nga bizinesi zaffe zeeyongeredde I ddala did not okula. want to go into the big niche of marketing. Mbadde saagala kuyingira mu bugazi bw'okutunda Just to confuse even those who want to start. kubanga olumu biyinza okumaliriza nga bikyankalanyiza n'oyo abadde ayagala okutandika I nga don't want to katono. confuse those who want to begin. Saagala kubuzaabuza abo ababadde baagala It may otandika. come out way broader.
kiyinza okujja ne kikulabikira ng'ekinene ennyo birabika bye boogerako bya basudiiri ebyo si be baffe. So I have tried to narrow down. Nfubye nnyo ne nkikendeeza ne kidda ku levo y'omuntu wa wansi. It has been a tough task, but I tried to narrow down to how the one who is starting, how best we can get our products known to the people. Nfubye nnyo okubeera nga nkikendeereza ddala ku muntu ono atandikira ddala nti byentunda banaabitegeera batya. Deal TV. Learn and earn.